ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय 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 विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
A lot of trials and turbulences you may have in your life. Some people may say Graham, some people may say destiny, some people may say you are not, this is the way you behave. Whatever it is, have faith in Swami that whatever happens in your life only happens with His will. Whatever be the destiny, allow it to be. If at all someone can change your destiny, it can only be Swami who can change it. He will change it when you don't ask for it. I am very, very sure of it. All we have to do is just give in ourselves to Bhagavan fully. We have to see how we can take 85 years Swami has been with us. Immense discourses. Many people when I travel abroad, they ask me, don't you want to see Swami's darshan again? Will he be born again? You tell me, have we been able to follow love all, serve all? At least I have not. Could we follow help ever, hurt never? For sure I have not. And I still want Swami to come physically to give more discourses and to guide us all. 85 years, so many discourses. This janma, no, another 85 janmas also, you cannot, it is not easy to follow all that He has given us. So, dear brothers and sisters, I have slowly started to understand, the more He is calling me to talk like this, the more He is testing me. The more He makes me talk to people and tell my story, the more He wants me to remember Him more. Probably I need it. This story is not for you all, it is for me. Swami calls me to talk about Him so that I think of Him more. I go back recharged. I may have more tests in my life. My hands are open. I've told Swami, Swami, you will take care of my family. You will take care of us all. I will continue to do your service. All we have to remember is Swami is constantly watching at you. Constantly. 5 more minutes. One last episode when Swami was physically not there. We were in Lankavi on a holiday. My child was 2 years old. That was the first time after marriage, with the child, I was taking my wife for a tour. Because life was very busy in hospitals for us. We were in Lankavi. My son, there was this escalator. He was playing and he put his hand on the escalator that pulled his small fingers and tore it apart in the middle. His bone was exposed and like a cauliflower, the finger was open. He started crying, so much blood. It was in a mall. I was like, Sairam, my wife was crying. I put him on my back and I was running. Some lady, she was in her hijab. Usually we see it in black. She was in an orange hijab. You know, full gown. She came running. She told me, I have come, give the child. I didn't know what to do. I gave the child. She took my child, put on her shoulder and she was tapping. She took some medicine. She put it on my son's finger and said, come, and she took me to the cash counter. There was someone who was there and she spoke in Malay language, asking for a car. That lady with 2 children said, I have a car, and she left all her stuff. She didn't even bill it. She bought her car. You know, I still remember bloodstains were there in the car because my son's hand was bleeding. We were there in the back, her 2 children in the front. She drove us to some clinic. It was a Sunday. She said, this is the doctor's clinic. Get down here and go in. She dropped us on the road and the car went away. You know, I was knocking, the clinic was closed. I didn't know the language. Couldn't ask for a taxi. You know, prayers only. I was like, Swami. My son was tired, crying. Then there was a shop nearby and that man said, sir, wait for 15 minutes, they will come, they'll open at 5 o'clock. In under 5 minutes, the door opened. When the door opened, full life-size picture of Swami.
in that clinic. Big life-size picture. And it was written, "Why fear when I am here?" Me and my wife, we were crying, we were laughing because randomly in Lankavi you see Swami's picture. Then there was this doctor who was sitting in his table, all pictures of Swami. I told him, "Sir, I am also a Sai devotee." He did not even respond to me. He was only busy addressing the wound. Then he did something, then he taped it and he said, "Go back to Chennai. And then if stitches are needed, take a call, but you go back to India." Now, whether it was in Chennai when I went to Mahashivaratri and Swami came to take care of my mother when he was physically there, or moments when Swami is not physically there, all we have to do is remember him. He manifests. In an island, maybe a clinic can come up, his picture may come up, doctor will come up. I don't know. If you go back, maybe the clinic will not be there. We came back happy. But all through to our family, Swami has been only telling us, "Don't worry, think of me, I will take care. All you have to do is remember me and I am there for you." See, Swami is living in us, Swami is in us. But we have to ensure that our words and our action should reflect to others that Swami lives in us. Not that Swami is not in us. Our words and actions should reflect upon the fact that Bhagwan is in us. So, I take this opportunity to thank Bhagwan for allowing me to remember all these, because I know for sure Swami wants me to remember him more. I am no one to address you all. None of the introductions about me has any relevance to what I am speaking. That is a worldly thing. I have to have a profession. Swami has given music. I will continue serving Swami. Every day's work is Swami's work. Whether I work for a movie or I work for Sundaram Bhajans, my commitment to my work is one and the same. Whatever it is, whatever job you take in your life, dedicate it to Bhagwan. It does not matter. Whatever situation in your life and family you are put to, end of the day, after all the turbulence, dedicate it to Bhagwan. Whatever comes, open your hands, take it. When everything goes, free your hands and look up to Swami. Jai Sairam. मंगलदायक हे गणनाथा, मंगलदायक हे गणनाथा, मंगलदायक हे गणनाथा, मंगलदायक हे गणनाथा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, शिवनंदन पाहि दयाला, शिवनंदन पाहि दयाला, पतिपुरीश्वर जगत परिपाला, पतिपुरीश्वर
स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा हे शिवनंदन पाहि दयाळा हे शिवनंदन पाहि दयाळा पर्तिपुरीश्वर जगत परिपाला पर्तिपुरीश्वर जगत परिपाला प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा मंगलदायक हे गणनाथा जीवन ज्योति तुम हो साई 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 प्रेम की ज्योत जलाओ साई प्रेम की ज्योत जलाओ प्रेम की ज्योत जलाओ साई प्रेम की ज्योत जलाओ प्रेम की ज्योत जलाओ साई प्रेम की ज्योत जलाओ प्रेम की ज्योत जलाओ साई प्रेम की ज्योत जलाओ जीवन के इन अंधियारों में साई दीप जलाओ जीवन के अंधियारों में साई दीप जलाओ जीवन के इन अंधियारों में साई दीप जलाओ जीवन के इन अंधियारों में साई दीप जलाओ साई दीप जलाओ सत्य 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 साई दीप जलाओ प्रेम की ज्योत जलाओ साई प्रेम की ज्योत जलाओ प्रेम की ज्योत जलाओ साई प्रेम की ज्योत जलाओ प्रेम की ज्योत जलाओ साई प्रेम की ज्योत जलाओ
जीवन ज्योति तुम हो साई, जीवन ज्योति तुम हो साई। प्रेम की ज्योत जलाओ साई, प्रेम की ज्योत जलाओ, प्रेम की ज्योत जलाओ साई, प्रेम की ज्योत जलाओ। जीवन के इन अंधियारों में साई दीप जलाओ, जीवन के इन अंधियारों में साई दीप जलाओ, साई दीप जलाओ, सत्य साई दीप जलाओ, साई दीप जलाओ, सत्य साई दीप जलाओ। प्रेम की ज्योत जलाओ साई, प्रेम की ज्योत जलाओ, प्रेम की ज्योत जलाओ साई, प्रेम की ज्योत जलाओ, प्रेम की ज्योत जलाओ साई, प्रेम की ज्योत जलाओ, प्रेम की ज्योत जलाओ साई, प्रेम की ज्योत जलाओ। जीवन ज्योति तुम हो साई। साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो गुण मंदिर नटनागर, तुम हो गुण मंदिर नटनागर। आदि अनंत है सत्य सनातन, आदि अनंत है सत्य सनातन, आदि अनंत है सत्य सनातन, आदि अनंत है सत्य सनातन। अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन। सच्चिदानंद प्रभो कृपा करो, प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो
गुणमन्दिर नटनागर गुणमंदिर नटनागर आदि अनंत है सत्य सनातन आदि अनंत है सत्य सनातन अलख निरंजन साई जनार्दन अलख निरंजन साई जनार्दन सच्चिदानंद प्रभु कृपा करो प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे साई है जीवन जीवन सत्य साई है जीवन जीवन सत्य साई साई है जीवन जीवन सत्य साई साई है जीवन जीवन सत्य साई साई मेरा जीवन सहारा साई मेरा जीवन सहारा साई मेरा जीवन सहारा साई मेरा जीवन सहारा साई है जीवन जीवन सत्य साई है जीवन जीवन सत्य साई तेरे बिना साई सब है अंधेरा 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 पार करो मेरी जीवन नैया 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 चरण लगा लो मुझे साई कन्हैया 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 साई है जीवन जीवन सत्य साई है जीवन जीवन सत्य साई साई मेरा जीवन सहारा साई मेरा जीवन सहारा साई है जीवन जीवन सत्य साई है जीवन जीवन सत्य साई तेरे बिना साई सब है अंधेरा तेरे बिना साई सब है अंधेरा पार करो मेरी जीवन नैया पार करो मेरी जीवन नैया चरण लगा लो मुझे साई कन्हैया 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 साई है जीवन जीवन सत्य साई Truth is my bread, this is my food. Love is my form, truth is my bread, this is my food. Love is my form, truth is my bread, this is my food. Love is my form, truth is my bread, this is my food.
My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No vision for love, no season for love. No birth, no death, no birth, no death. Love is my form, truth is my breath, peace is my breath. Love is my form, truth is my breath, peace is my breath. Love is my form, truth is my breath, peace is my ఉన్నదిది అని చెప్పంగగలరు గాని దేనిది అని చెప్పంగలేరు సుమ్మి. ఉన్నదొక్కటే దైవంబు ఎన్నటికిని లేనిదయ్యను లోకంబు కానరయ్య. That which is existent can be explained and narrated. That which is beyond comprehension and human imagination cannot be described. There is one thing that exists, the divinity. God only is the existence. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాడు నూతన సంవత్సరమని అందరూ ఎంతయో నురుతలూగుతున్నారు. People are highly enthusiastic about this day, the New Year's Day. కానీ అది కూడాను ఈనాడు గురువారం నాడే ప్రారంభమైనది. The New Year's Day commences this day that happens to be Thursday. ఒక దినమును మాత్రమే మనం పోల్చుకొని ఈ యొక్క పండుగలను ఆనందపరచుకోవడం ఇది కేవలం వెర్రితనం. It is all our ignorance if we celebrate the festival basing on the days alone. నిజమైన భక్తులకు నిత్యము ఒక పండుగనే. For true devotees, every day is a matter of celebration. కనుక నిత్యము మనం ఇది నూతన సంవత్సరమని, నూతన దినమని, నూతన గంటలని, నూతన నిమిషములని మనం భావించుకొని ఆనందించడం ఎంతైనా ఆనందం. It is absolutely necessary to feel blissful at every moment, every hour, every day in our life. కనుక మనకు నిత్యము నూతన సంవత్సరమే. And hence every day happens to be a new day, a celebration. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ జగత్తునందు ఉన్నదంతైన కూడాను కేవలం అనిత్యమైనటువంటిది, అశాశ్వతమైనటువంటిది. All that exists in this world is ephemeral and transitory. మనము నిత్య జీవితాన్ని గురించి యోచిస్తున్నామే కానీ భవిష్యత్తును గురించి కానీ గడిచిపోయినటువంటి దానిని కానీ గురించి మనం విచారించటం లేదు. We just spend the present moment ignoring the past and the future. కానీ ఇది మానవుని యొక్క పెద్ద అజ్ఞానమే. This is the sign of ignorance. ఎప్పటికప్పుడే ఉండేటువంటిది అదే ప్రస్తుతమైనటువంటిది, అది ఏ సత్యమైనటువంటిది. What that happens right now, this moment, is the truth. పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్. Past is past. అది మనం ఎంత ప్రార్థించినా తిరిగి మనకు రాదు. By repeated prayers, you cannot recover, bring back the past. ఫ్యూచరు కాలగర్భంలో కలిసిపోయినది. The future is uncertain, still in the womb of time. కానీ దానిని చూచుటకు సాధ్యం కాదు. It is impossible for anyone to visualize the future. కనుకనే ప్రజెంట్ ఇదే నిజమైనటువంటి సత్యమైనటువంటిది, సత్యం. And hence the existence, the present, is the truth. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేక పాస్ట్ను ఫ్యూచర్ను యోచిస్తూ కూర్చున్నారు మానవులు.
Man has forgotten the basic truth in the existence in the moment of time and has been wasting his time brooding over the past and thinking of the future. అన్నింటికి మనకు ప్రధానమైనటువంటిది సేవనే. Of all, most important thing is service. ఇట్టి సేవను మనం మరచి రాబోయేటువంటి యొక్క భవిష్యత్తుల గురించి విచారిస్తూ గడిచిపోయినటువంటి దానిని గురించి వగస్తూ కాలాన్ని వ్యర్థం చేస్తున్నాము. We have forgotten our bounden duty of rendering service in the community. We go on worrying of the future and brood over the past. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మనము నిరంతరం కూడాను సేవల కంటే మించినటువంటిది ఆ సాధన మరొకటి లేదు. We have to recognize there is no other spiritual practice which is more than that of service. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, వందనం, అర్చనం, స్నేహం, ఆత్మనివేదనం, ఇది అని మనం భావించుకొని ఇట్టి సేవలలో మనం మునిగిపోతున్నాము. We spend our time thinking of the 9 paths of devotion like singing, listening, worship, salutation, surrender and so on. కనుక మనకు నిత్య సత్యమైనటువంటిది సేవ యొక్క ఫలితమే ప్రధానమైనటువంటిది. The consequence and the results of our eternal service is most important to be kept in view. ఆది పురుషులు ఇట్టి సేవల చేతనే ధన్యులైపోయారు. In fact, that is the cause for our liberation and redemption right from the beginning. మనం నిరంతరం కూడా పరులకు సేవ చేస్తూ రావాలి. We have to offer incessant services to everybody. అందు నిమిత్తమే ఈ కాయమును భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. For that purpose this body is gifted. ఈ దేహము కేవలం తిని త్రాగి కాలమును వ్యర్థం చేసే నిమిత్తమే కాదు. The body is gifted not to merely spend time in food, raiment, shelter, drinking and eating alone. కనుక ఈ దేహమును పరులకు సహజీవులకు సాధన చేసే నిమిత్తమై అందించినాడనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We have to recognize the basic fact that God has given us this body to serve the neighborhood, everybody in society. కనుకనే ప్రతి మానవుడు కూడా సేవలో పాల్గొనాలి. Hence everyone must participate in service. సేవ కంటే మించినటువంటి ఫలితం మరొకటి లేదు. There is no other thing that is greater than service. మహాపురుషులందరూ కూడాను సేవ ద్వారానే ధన్యులవుతూ వచ్చారు. All noble souls had their lives realized, redeemed, liberated through service only. కనుక సేవల్లో మీరు ప్రయత్నం చేయండి. Therefore participate, involve in service activity. భజన సాధనల కంటే కూడాను ఈ సేవలే చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. Of all kinds of spiritual practices, this service is noblest and the highest. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. సేవ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? What is that you think about service? ఏదో పరులకు కష్టాల సమయం లోపల తోడ్పడటము, వారికి సహాయం చేయటము, వారి సేవల్లో పాల్గొనటము, ఇది ఏ సేవలుగా భావిస్తున్నారు? You consider that the service meant to be of some support to the poor and the needy at the time of hour. కాదు కాదు. No. మన దేహం నిరంతరం కూడాను సేవలు యందే దీన్ని అంకితం గావించాలి. The body must be dedicated to service. బాడీ లోపల అనేక అంగములు ఉంటున్నాయి. The body has got various limbs. ఈ అంగములన్నీ కూడాను సేవల నిమిత్తమే అందించినవి కానీ మరొక కర్మల నిమిత్తం కాదు. All the limbs of the body are meant to serve only. ఈ సేవలు మనం మర్చిపోతున్నాము. We have forgotten the spirit of service. దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంగము కూడాను కర్మోపాసన నిమిత్తమై అందించినటువంటిది. Every limb has to be involved, spent in the field of action. కర్మోపాసనే మానవులకు ముఖ్యమైనటువంటి ధన్యత గాయించినటువంటిది. It is only the field of action, karmopasana, that would redeem our lives. మనము ఎన్నో మందిరములు కడుతున్నాము, ఎన్నో సాధనలు చేస్తున్నాము, కానీ అవన్నీను తాత్కాలిక తృప్తి నిమిత్తమై చేస్తున్నామే కానీ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం అందించవు. We build so many temples, the places of worship, and we undertake so many paths of spiritual discipline, but they confer only temporary joy and happiness. ప్రాచీన మహర్షులు ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధనలు చేసుకొని దేహాన్ని సాధించినారు. The ancient rishis, the seers of wisdom, have undertaken spiritual practice in all seriousness and were liberated. కనుక సేవల కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదని మీరు నిత్య సత్యాన్ని విశ్వసించాలి.
You should have full faith in this eternal truth that nothing is more than that of service. ఎవరైనా బాధపడుతున్నటువంటి వారికి మనం సహాయం చేయాలి. If you find anyone suffering, be of some help to them. కేవలము ఆరోగ్యం నిమిత్తమే కాదు, అన్నింటినీ ఎందుకును మనం సహాయం చేయాలి. The suffering need not necessarily be on health grounds alone. They need service. మన ప్రాచీన సంస్కృతి పల్లెల్లోనే ఉంటున్నది కానీ పట్టణంలో లేదు. The ancient culture, in fact, is in villages and not in cities. సిటీస్ లోపల ఆ కల్చర్ను అన్ని విధాలా పాడు చేస్తుండాలి. It is the city that totally spoils the ancient culture. కనుక మనం పల్లెలకు వెళ్ళి వారి కష్టములు, దుఃఖములు, విచారములు విచారించి వాటిని నివారణ గావించుకునే నిమిత్తమై కొన్ని సేవలు చేయాలి. Therefore, we have to visit the rural areas, the villages, find out their problems and try to alleviate the suffering of the natives. టౌన్లో పోతే కేవలము మనకు సుఖమును, ఆనందమును, సౌఖ్యాన్ని ఆశించి వెళుతున్నాం. In fact, we move on to the towns and the cities expecting the comforts and conveniences and luxuries. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సుఖముల నిమిత్తమై కోరి మానవుడు తన దుఃఖాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాడు. By running after these comforts and luxuries, man is actually running after the suffering thereby. నసుఖ లభ్యతే సుఖం. సుఖం నుంచి మనకు సుఖం రాదు, దుఃఖం నుంచి మనకు సుఖం లభిస్తుంది. You can never get happiness out of happiness. It is only the suffering that gets fructified ultimately in conferring happiness. అందు నిమిత్తమై ప్రాచీన మహర్షులందరూ కూడాను ఊరు గ్రామాలను వదిలిపెట్టి అరణ్యాలకు చేరి ఏకాంతమైనటువంటి సేవ లోపల దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తూ వచ్చారు. That's the reason why the ancient rishis are far from the madding crowd, away from the cities and towns, spend their lifetime in forests. కనుక సేవలు చేయండి. So serve. మన యొక్క చేతులు సేవల నిమిత్తమై వచ్చినది. ఎవరికైనా అబ్బా అతను నాకు మంచితనం చేశాడు అనే పేరుని తెచ్చుకుంటే అంతకంటే గొప్పతనం లేదు. There is nothing other than rendering service to a person who is in need of your service. That gives you good name and fame. కనుక మనము గుడ్ వర్క్ చేయాలి కానీ మనం సహనమైనటువంటి యొక్క శాంతి జీవితాన్ని గడపాలి. We should do good work and lead a peaceful life. ఈనాడు భజన చేయడానికి వచ్చినటువంటి పిల్లలు సేవాదళం వారు. Those that have participated in bhajans, they belong to Sevadal, the service wing. కానీ ఈ సేవలన్నీ కూడా దైవానికి చేయాలి, దైవాన్ని ఆనంద పెట్టాలి అని మీరు ఏమాత్రమూ విశ్వసించకండి. Don't think that merely that you are serving only to satisfy God and to please Him alone. భగవంతునికి సేవల యందే ఆనందం కానీ, పూజల యందు కానీ, త్యాగములందు కానీ ఆనందం లేదు. In fact, God is very happy watching your services and not other forms of worship. కనుక సర్వీస్ మనం చేయండి. So we should serve. ది బెస్ట్ వే టు లవ్ గాడ్ ఈజ్ టు లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్. The best way to God is to love all and serve all. ఈ రెండింటినీ మనం చక్కగా గుర్తించుకొని వర్తించితే ఇంతకంటే గొప్ప సాధన మరొకటి లేదు. If we recognize these twin principles, there is no other greater spiritual path other than ఏ this. నయా పైసా కూడా మనం ఖర్చు చేయనక్కర్లేదు. You don't need to spend money for this. సేవలకై ఎన్నో లక్షలు మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం. We are spending lakhs of money for service activity. దానివల్ల ఏమి మనకు లభిస్తుండాలి? What is the result of all this? ఏమీ లభించటం లేదు. Nothing you get. కనుక ఈ ధర్మం ఖర్చు పెట్టి ఈ వ్యర్థమైనటువంటి కాలాన్ని మనం అనుభవించటం కంటే సార్థకమైనటువంటి జీవితాన్ని జరుపుకోవటం చాలా ఉత్తమము. Don't waste your time in spending money, high expenditure. Therefore, render service in true spirit. మా ఈ సేవాధర్మం వారు కూడాను స్వామికి సేవలు చేయడానికని నిమిత్తమైపోయి అనేక రకములుగా శ్రమలు కోర్చి వారి జీవితాల్లో చాలా వరకు నిలబెట్టుకొని వచ్చారు. People pass through the struggle, the stress and strain to serve people and sacrifice their earnings. వారు ఈనాడు 48,000 చేతిలో పట్టుకొని వచ్చారు. They brought today an amount of 48,000 rupees. ఇది ఎవరికి? For whom is it meant, that amount? సేవలకై వచ్చినవి. It is for service only. దరిద్ర నారాయణ సేవని చేయటం ఇది చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. To serve the poor people is the noblest of all. కనుక నేను వారికి చెప్పాను, నాయన మీరు దాన్ని బ్యాంకులో పెట్టి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక వడ్డీతో నిత్య సేవలు మీరు చేస్తూ రండి. Bhagavan wanted them to deposit money in the bank and out of the interest they should serve the community. ధనం చేత ఏమాత్రమో మనకు
గుణములు పెరగవు. In fact, virtues cannot be developed purely out of money. త్యాగేనైకి అమృతత్వ మానసు, త్యాగమునందే మనకు యోగం ఉంటుండాలి. It is only the tyaga, the sacrifice, which is yoga, the spiritual. కానీ భోగాన్ని అనుభవించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Because we are after this bhoga, the affluence. కనుక మన భోగం చేత రోగమే వస్తుంది కానీ త్యాగం రాదు. It is the bhoga, the plenty and prosperity, that will put us to roga, the suffering. కనుక మీరు త్యాగం చేతనే యోగాన్ని సంపాదించండి. It is out of tyaga, the sacrifice, you develop the spirit of yoga, the spiritual path. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎన్ని దినముల గురించో మీకు నిమిత్తమై కాచుకొని ఉన్న ఆనందాన్ని మీకు అందిస్తాడు. Naturally you will be able to make that person happy, the recipient of your service. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।